Yo, mambo vipi mwana Swift Media? Popote ulipo, karibuni tena hapa. Mimi naitwa MJK, or you can call me Majoka MJK. Na siku ya leo tuko maeneo fulani hivi ambayo yametulia. Tuko kwa chairman wa gospel himself, Ringtone au chairman, si ndio? So leo nimearifiwa kwamba ameweka sherehe kubwa sana hapa. Kwa hiyo nitakuwa nakupa tour kidogo tuone ni mambo yapi ambayo yanaendelea hapa. Lakini pia naona kule wanachoma mbuzi au sio? So naona hapa kuna Adigo au Obinja TV mwenyewe huko amewakilisha vibaya sana. Adigo, yes. Nikuuliza tu maswali mbili peke yake. Uliza baba, kama chungu chunguza. Adigo ni CBD1, kama chungu chunguza. Nairobi rafiki yako kazi, Mahusiano yako na chairman ni gani? Chairman ndiye ana mahusiano na mimi. Yeye ameniita, mimi simjui. Chairman ndio nani? Ringtone. Yeye ndiye ameniita, mimi simjui. Nasikia naimbaga. Ni kweli? Anaimbaga ni msanii. Anaimba ngoma gani? Za gospel. Wewe asante kwa kunielimisha. Yeye ameniita, amenipigia simu akaniambia Digo unahitajika huko. Nikakuja kufanya heshima tu. Wewe unaona nini naendelea hapa vile? Sasa nimeona nyama zinachomwa, lakini nafurahi pia naona wanafanya heshima. Unaona gari yangu imepakiwa between Range Rover na Porsche. Yangu ndio ile. Hiyo ni heshima poa. Wow, asante sana Adigo. Kazi poa mzae. Asante. Okay. So mtazamaji, kile ambacho unaona hapa wanachoma nyama kweli balaa zito. Lakini pia anaarifiwa kwamba kuna wageni wengi ambao watakuwa wanakuja hapa. Naona cameraman, naomba uonyeshe tu kinye inaendelea hapa. Tuone hapa inakuaje. Acha tuongee na Ezra hapa akikula nyama. Ezra. Ni aje? Salama kabisa. Naona wewe tayari ushajipanga. Mshajipanga hapa bwana. Tuko Merry Christmas. Na leo umeitwa hapa na chairman. Kuna nini, hebu tupe siri. Tumekuja ku celebrate the birth of Jesus Christ. Tumekuja hapa kama gospel industry kutembelea chairman. Na pia tusherehekee pamoja kama industry. Mahusiano yako na chairman ni gani, kwa sababu mna ukaribu fulani hivi? Urafiki tu. Urafiki wa kiroho. Nilisikia uliokoka. Ndio maana labda chairman amekuita hapa kwa sababu unafahamu yeye sherehe zake ni za Injili. Because we are brothers in Christ. Asante sana Ezra. Acha tuongee hapa na kuna Sledge ako pande hii. Sledge. Ni aje? Fiti man. Naona tayari ushajipanga nyama nini? Na karanga hapa hivi na nini hapa tunachoma leo. Bana. Mahusiano yako na chairman ni gani? Ni best yangu sana, a very close friend of mine. Na fellow gospel artist. Sasa gospel inakupelekaje? Ulianza kitambo kidogo. Manze gospel imekuwa na tashwishi kiasi, lakini sasa hivi tu zinarudi poa. Ni vile tu hakukuwa na mashow na manini. Ndio sawa kaenda chini ya maji kiasi, alafu pia scandals zikakuwa mob. But we thank God, na vitu kama hizi zinafanya watu wanarudiana, yani kuna ile umoja, inaonyesha kuna umoja as the gospel fraternity. So we really thank God about such kind of things, na appreciate sana chairman kwa vitu kama hizi. Sijaona ndugu zako hapa Rafton, Daddy Owen, wanakuja labda? Wako ushago. Wakuja hapa umewakilisha. Mimi ndo nimetumwa ku represent leo. Wala wako na mada huko home. So mimi nikakuja huko nikuje ni represent at least the Motias, one of the Motias tukue hapa. Sasa ndio mimi sasa. Wow, asante sana Sledge. Haya, acha tuone nyama hapa vile inatengenezwa. Acha tuongee na chef hapa kidogo. Ni aje? Poa. Wanakuita chef nani? Wanaita chef Solo. Wewe ndio unatupikia hapa nyama leo? Mimi ndo namchomea nyama. Mara yako ya kwanza kukuja hapa kufanyia Ringtone kazi? Hii ni mara ya 5 nikimfanyia. Na so far yeye ni mtu aina gani? Yeye ni msanii wa gospel. Wow, asante sana. Endelea kutupikia, sio? So tupige hii side nyingine, kuna entertainment PA, kuna Des hapa, kuna DJ Riz. Desito naona uko kwa simu. Nikuache kwanza ama nikuongeleshe? Ni aje? Fiti manze. Leo uko hapa kwa chairman. Amekualika. Mahusiano yako na chairman ni gani? Unajua tumekuja tu kusherehekea manze. Ni msimu wa kusherehekea. So tunapatana tu kukula pamoja na kuenjoy tu. Wow, asante sana. Acha tuongee na chairman kidogo. Chairman, iko namna gani? Na umekuja ukiwa umetulia. Chairman anakuanga mzuri hivyo. Na vile unapigianga watu kelele huko. Ile umsichukulie serious. Hii town lazima ujichoche.
usipojichocha hakuna mtu anakuchocha. Unajichocha sometimes. Kwanza asante sana kwa kutualika hapa tukule kambuzi hapa. Mbuzi kula ziko nyingi. Hata zingine hatujachinja. Ziko pande ya nyuma zinakula nyasi. So enjoy. Sasa hii sherehe inaenda hadi saa ngapi sasa? Mpaka asubuhi. Asubuhi. Na wasanii wagani wenye umealika hapa? Saa hii mchana wale watu wote wanaona kwa hii kiwanja ni watu wanapenda Mungu na wanapenda mwangaza. Wasanii wa usiku wanakuja. Willy anakuja, Bahati anakuja, Mr. Seed au ni wagiza wanakuja usiku. Huaga inasemekana wewe hampatani nao sana. Tunapendana. Na how comes umewalika hapa? On principle. Nyama lazima niwape. Najaribu kuonesha kwamba lazima warudi kwa Mungu. Wow, asante sana chairman. Nashukuru sana. Come. Hey. Onyesha watu chairman. Chairman, hii ni pesa ngapi? Anajua command tu. Ali. Inakuwaje bro, vipi? Uko fiti? Niko salama na leo tuko hapa kwa chairman. Naona tumeandaliwa hapa mbuzi. Unatarajia nini? I don't know, nimekuja tu yani, kwanza nimekuja kufanya content of course. Nimekuja pia I just came to hang out na ku network na watu ambao they are around here. And at the end of the day to have a good time. Mi nahisi kama being a Muslim brother nimealikwa na nyinyi na Ringtone, it being a Christmas season. So I'm just here to have a good time. Yeah. Mahusiano yako na chairman ni gani? Ringtone is just is a good friend of mine. Time kuna vitu zina happen, things that he feels that ni vitu ambazo tunaweza tukazungumzia in the entertainment scene. Ananicheki tu, so alinicheki akasema what, I'm having something for you guys. Na wachomea mbuzi, amesema amechoma mbuzi 7. So we just here. Mimi nimekuja tu natulia sasa hii na upload video, but I'm just here to just have a good time, ni socialize na gospel artists ambao wako around. And at the end of the day yani ni furahi tu. Wow, asante sana Entertainment PA. Nataka tuongee hapa na gospel DJ himself, DJ Lebs. Wow. Inakuaje Lebs? Acha nikae hapa kidogo. Uko fiti? Niko poa sana. Kisii nakupelekaje? Kisii imekuwa poa, yani tumekuwa tu tukijienjoy tukijimamba hapa na pale. Leo naona chairman ametweet hapa kambuzi nini. Wewe unajisikiaje? Najisikia poa, at least amekuwa generous enough kuinvite mabeshte wake tukuja hapa tusherehekee Christmas, na yani chama ni msempoa. Wow, wewe kama DJ wa gospel unazungumziaje saa hii injili iko aje? Injili iko, injili iwezi isha. Watu wataisha, injili ibaki. So wenye wanasema sijui gospel imeisha, sijui gospel nini, wao ndio wameisha. Gospel tuko gangari. Sasa 31st tuko na show. Unakuja by the way? Nitatokea. Lazima utokee. Tuko na show na tutataka kujaza hapo watu 10,000. Wow, asante sana Lebs. Acha tuongee na huyu ndugu yetu mwenye amechila hapa. Ni aje? Fiti. Wanakuita nani? Mash mjukuu. Msanii munoma. Sio munoma. Mahusiano yako mimi ndio ujenga wasanii. Au wimbi? Sorry. Nilikuwa naimba kabla sura imeende hivi. Siku hizi najenga wasanii, najenga ma DJ. Mimi ni investor in the gospel music industry. Umesema ndo advertise? Chema. Yes. Umesema tukuweke nini? Unajua ndio watu wameokoka. Tukuweke nini? Weka hapa karibu, karibu. Acha tu. Anyway, tuendelee. Wewe mahusiano yako na chairman ni gani? Chairman ni boys. Mimi kwanza nilikuwa mtu wa chairman wa mkono. Nilikuwa namuuzia CD. Chairman amenijenga. Chairman alileta Nairobi kutoka Kakamega, kanileta Nairobi. So achievements yangu zote na I owe them to chairman. Ni msee great, ni msee ametaka industry grow. Ame pull the triggers and everything. And by the way, mimi ndio nakuwa assistant chairman wa gospel. Wow. Mimi ndio assistant by the way. Wow, asante sana. Na tuko pamoja, assistant chairman wa gospel. Teddy B. Acha tuongee na Teddy B. Huyu ndio producer wa chairman. Teddy B. Acha tunikuulize hapa maswali mbili. Huyu ndio producer wa chairman. Retired. Retired how? Na ngoma yake mpya ndio umefanya? Kitambo sana, vitu za kitambo. So kitambo tuko kwa muziki ndio tulifanya hizo. Ngoje lakini niko poa kabisa. Leo umeitwa hapa na chairman. Mahusiano yako na yeye ni gani? Mimi mahusiano wangu na chairman aswa leo ni chakula tu. Sina uhusiano mwingine na chairman. Ugali pale, nyama tupige tufurahie, sio? Kwa sababu umesema wewe ni former producer wake. Kuwake na yeye ilikuwaje? Ilikuwa poa. Alikuwa msumbufu au alikuwa msanii aina gani? Sipendi kuongelea vitu kama nimeretire, unajua nimetulia sasa kwangu, relax.
Mbona Ezra anasema hapa ni msumbufu? Furahia pension yangu Ezra anasema ni msumbufu. Njoo hapa. Njoo Ezra, njoo. Kuja hapa. Ezra njoo. Presenter amekuuliza anakaa msumbufu. Fanya hivi, sikia. Swali direct. Naomba si ni microphone. Yeah. Mpe msanii akuimbie line moja kwanza. Ujue mbona amekaa studio. Amehepa. Anyway. Yeah. Ezra utaimba? Haya, kuja uimbe. Haya, Ezra kuja uimbe. Anasema tumekataa na album. Sukari mingi, nimekunywa sukari mingi saizi. Sauti imepotea. Ningepiga vocals hatari hapa. Lakini Teddy Bear alikataa na album yangu bana. Muandike hiyo. Sawa. Asante sana wana Swift Media kwa wale wote ambao mmetazama. Hayo ndio mambo ambayo yanaendelea sasa hivi hapa kwa chairman. Wasanii wengi ambao watakuwa wanafika hapa. Anyway, wewe unatarajia kipi? Niambie hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe hapa Swift Media ili kupata exclusive updates kama hizi kila wakati. Mimi naitwa MJK, or you can call me Majoka MJK, and I'm out.